Hello, dear students. In my last virtual session, we have been learning on lecture method. We captured information about the what is meant by lecture method. Okay. And what are the some of the points to be taken consideration before going for the lecture method, and usually we will make the students to build a rapport during the introduction of the lecture method. We will gather the previous knowledge of the students, and also we will go for developing, motivating students toward what the teacher intended to move forward. Okay, how to introduce the lesson and what are the points to be introduced during the lessons, how this fostering and declaration of the statement, goals, interest, they are the part and parcel of lecture method. These we have studied in our last virtual session. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗವೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಪದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಲೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವುದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಧಾನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್, the organization and delivery of the lectures always involves the three important components that we listed earlier. ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವು. ಮೊದಲನೇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಮೂರನೇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್, as we have already told it that this body of the lecture, this is called as heart of the lecture, because our heart, how it is going to be maintaining our health of the body. Okay, if the once the heart stops, the entire system, organs, okay, organ system of the body, everything will come to halt. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಹಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ರೆಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಲೈವ್ in the classroom, enlighten the classroom, be active in the classroom through their your motivational task, creating the interest, creating the interactions amongst the students with respect to usage of lecture materials. As we have already told it, whatever you wanted to teach that lecture material, it should comprising of facts, concept, principles and generalization. ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಸಂಗತಿಗಳು, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, lecture should be organized based on the relationship of the ideas presented. So this is most important aspect. This should be set on logical arrangement. Suppose if you want to teach about the velocity or speed of the any moving object, there should be logical arrangement. What is the motion? Understand my point. What is the displacement? Then what is meant by velocity, or before that speed of the velocity? So these should be organized with one and another relationship. ನೀವು ವೇಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ should be based on the known to the unknown factor. So in this way it has to be organized. And then part to whole, component part to whole, as I have already told about this one. Okay, shows how larger idea is composed of several smaller ones. Who were selected this Newton's first law of motion? Okay, unless and until if the external force acts on a body, the body will be continue in a state of rest or set in a motion. This is the Newton's first law of motion. Understand? It is as a whole we will consider it. ಈ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಿನ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗದ ಹೊರತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತು ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ inertia, okay, what is force, what is acceleration, what is velocity, what is speed, and what is motion, and what is displacement. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ನನ್ನ ಚಲನೆಯ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೋ ಸರಳ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಹೌದಾ, ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಥಾನಾಂತರ, ಚಲನೆ, ಹೀಗೆ it is comprising of several smaller what we call as units that made it as a whole component. Okay, therefore we have to begin with these smaller components here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಘಟಕಾಂಶ ಏನಿರ್ತದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡಿಯಿಂದ ಇಡಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಹೋಲ್, ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಹೋಲ್, ಬಿಡಿಯಿಂದ ಇಡಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಡತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ಮೊದಲೇ ನಿಯಮವನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್, ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, these composed, what is that? Organization and delivery of lecture composed of 3 important components. Okay, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. First one is introduction, PTK. Second one, body of the content, ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. Third one is conclusion. Okay, so ಮೂರನೇದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Again in the body of the lecture, okay, we will come with the first as a component. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಒಂದು
ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕಾಂಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ part to whole, wherein the smaller concept definitely they will unite together, compose together, and that further constitute and compose the another difficult higher version of the concept. ಈ ಒಂದು ಕೆಳ ಹಂತದ ಸರಳವಾದ ಹಲವಾರು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಬಿಡಿಗಳಿಂದ ಇಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್. ಇದು ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ ಸಂಬಂಧ. ಓಕೆ, ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. Understand my point? Okay, then if the body is moving with the velocity, velocity is the vector quantity wherein the quantitative aspect, qualitative aspect, both will be considered. Direction will be considered here. Okay, quantity as well as direction will be considered here. So therefore, certain cause will be there for the acceleration, certain cause will be there for the force, certain cause will be there for the inertia. Again, that inertia involved in the statement of the Newton's first law of motion. ಈ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತಾವು. ಆ ಕಾರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ. ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್, the word itself comprising with the cause and effective relationship. ಹೌದಾ? ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಗಳು, ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತವು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಪರ್ಪೋಸ್. ಓಕೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಪೋಸ್, ಇದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದೇಶ. Information and procedure is presented and followed by its purpose or use. Okay, whatever we will wanted to deliver the information, that is on one side. Okay, what content or what to deliver, this is one thing. And how to deliver information will be delivered. Information will be delivered how? What is the mode of the learning or presentation of the lecture? Okay, these two are to be taken here. Okay, these should satisfy the purposes or objectives or whatever the use that is being carried out here. ಹೌದಾ? ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಪೂರೈಸಬೇಕು. Okay, next one, comparison. Comparing two or things using an explicit basis for comparison. It should be candid one, clear one, observable one, verified one. If the two things are there, they should be taken here for the consideration. Suppose, say for example, kicking the football, which is at rest initially, you can take it, the examples, and show it, verify it. If I kick it, the ball will move, and if I kick with the lower force, the ball will cover lower distance or shorter distance. If I kick with more force, it will cover the more and move with the more force. Understand my? They should be verified, they should be observed very well. ಈ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಮತ್ತು ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಧಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಕಾಣುತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then use transition word as you present. You might have heard about the explanation with some of the linking words in the micro teaching.
ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು B.Ed ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ that will help and move and it will link and it will make the meaning for the sentences. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, so using transitions or links show how pieces of lecture information related to each other, associated with each other. ಈ ಒಂದು ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಂಡಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. The verbal or oral cues also alert student to more significant information. ಈ ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ ಐದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಮ್ಮೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? These some signals will also help you, and some verbal I am talking about the verbal cues, oral cues, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, so next what are the things it is especially important to remember? Okay, use of transition words are very much important for the remembering the things. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Please note the following. So these are the verbal cues you have to make during your presentations. And remember to include EV aids while delivering the lectures. Using PowerPoint slide transparencies or even chalk board will enliven and strengthen the presentation of ideas, and thus assists students learning. His lecture method only advance with that of our only verbal communications? No, not at all. Earlier it was there. In the recent days, we can make use of the chart. Even we can start it from the simplest blackboard work. Some of the main important points you can make it and write it on the blackboard. ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು? ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ನೀಡುವಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಓದುವಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಮೊದಲು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಂತೂ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. Even transparencies or even chalkboard. Okay, these will strengthen the ideas whatever you are going to be presented and definitely assist to the students learning. That is why these are called as audio visual aids. ದೃಕ್ ಶ್ರವಣೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಪಟ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಚಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೇ, ಮ್ಯಾಪ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. So including active learning allows student opportunity to practice using the lecture information and obtain feedback on the accuracy of the responses. For example, during lecture, ask questions or give students problem solving activities that encourage them to use the
information that they should came from the lecture. ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. Understand my point? So what you can say for example, you can narrate the story. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ say for example, one shepherd boy was in the Asia Minor region during the ancient days. He was a shepherd boy and he always was being used to take the sheep. Okay. And during one day, what happened? He sat on the black huge rocks. Immediately, his tip of what we call as the tip of the stick immediately attracted by the surface of that black rock. Understand my point? This is the situation. This is the activity. And give it to the student. Why that tip which is made by iron attracted by the surface of the rock? You can give it such activity for few minutes. Let them discuss, think over that matter, encourage them to get the information by inculcating such activities, by making the students involved in such activities, asking a question, giving activities. So surely these will make the students then their learning and to become an active learner. Understand? In this way we can include the active learning. ಈಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ಗಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. At the end of the lecture, you can use the minute paper by asking student to respond in 1 or 2 sentences to the following. ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 1 ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೆಸನ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 1 ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೆಸನ್? ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ at the end of the lecture session, wherein students will be asked to write 1 or 2 sentences on a paper with respect to what are the important points covered in this today's lecture, and this is one thing, and what are the unclear concept that you have come across in this period. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Okay, and dear students,
And lastly, capture attention. This is most important. Okay, students' mind is always diverting. Holding the mind throughout the session with the help of only lecture, it is highly difficult task. Therefore, diversified delivery should make the students to gain attention in a particular aspect. Okay, maintain attention throughout the lecture by employing techniques such as following. First one, vary students activity, lecture for 15 minutes and then provide an active learning activity. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, 15 ನಿಮಿಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, am I audible to you? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಂದು? ಹಲೋ ಹಲೋ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, so then change the mode of presentation, oral to visual. Sometimes you want to present orally, then immediately go for PowerPoint presentation, or make use of the model or working model, or use the chart, or go for writing some of the points on the blackboard. Okay, ಈ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಪ್ಪಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ